Ladies and gentlemen, Mr. President, allow me to read this press statement from Bunge la Mwananchi concerning today's event of the way the administration of the day is carrying out in our country. Bunge la Mwananchi. State capture of independent organs. Greetings, my fellow Kenyans. As Bunge la Mwananchi and grassroots leaders, we are deeply concerned by the systematic emergence of institutional state capture, witch hunt of dissenting state officers, and discard of our constitutional order by UDA administration, to wit: 1. Unconstitutional Prime Minister's position. Camouflage as the Prime Cabinet Secretary in contrary to Chapter 9, Part 2 of our Constitution, which defines the presidency as the office of the President and Deputy President. Any changes to this structure must be via referendum, not executive fiat. Proposed creation of unconstitutional official opposition leader's office. President Ruto communicated to the Speaker of the Senate and the National Assembly with intention to introduce the above office through an act of Parliament. Kenya are aware that the official opposition office and the Prime Minister's position were proposed in the Constitutional Amendment 2020 aka PBI, which Ruto and his hypocritical political wing bitterly opposed. What has changed? Why circumvent established constitutional amendment process? Number 3, state capture of parliament, the judiciary, and independent offices. Kenyans are watching in shock as Ruto's administration pursue complete state capture of the legislative and judicial arm of government. The executive has also bribed, threatened, intimidated other independent constitutional offices into submission, namely IEBC, ODPP. We have seen several ongoing criminal cases of his political allies and financiers being terminated by DPP or the state capture judiciary. Status capture judiciary. We can't let this continue. Ladies and gentlemen, number 4, consequences of IBC witch hunt. We have sadly followed the public witch hunt, humiliation, and resignation of 3 out of 4 IBC commissioners. This is calculated move by President Ruto, who intend to fill all commission positions in IBC with his sycophants. If this is allowed to happen, fellow Kenyans, there will be no need to spend taxpayers' money to conduct predetermined election in the year 2027. Jamhuri Day, no true heroes. Fellow Kenyans, as we gather here, we are cognizant of the journey our country has made in the last 58 years since we became a republic. The journey has not been easy, but God's grace and our valiant national heroes like Jaramogi Oginga Odinga, Janet Matiba, Jalis Rupia, Kijana Wamalwa, Raila Odinga have ensured a democratic nation still exists. Bunge la Mwananchi therefore asks all Kenyans of goodwill to be alert and not let themselves to be conned and lied by the current Nyayo-like kleptocracy. We must stand against all attempts at returning us back to the dark era of state capture and constitutional proclamation and witch hunt. Tumekataa. Yes, yes, yes. We are also sending strong warning to UDA government, wajinga waliisha Kenya. Respect the constitutional offices. Na sio tafadhali. This press statement has been prepared by humble President Kaucho. Thank you so much. Asante. Okay. Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Okay. Vile mnajua ni Calvin Sokoth. Mimi ndio bunge president. Tuko na hapa na chairman kutoka Jakaranda, tuko na ndugu yangu Okango na mwingine wa AA. Leo
tulikuwa tuna celebrate Raila Odinga, Odinga, wakina Charles Rubia na kina Wangare Maathai, lakini leo walimwaga maaskari wengi hapa eti watu wasiingie. Lakini hata wakifanya nini, sisi tunajua hero yetu na wale wamekuwa mahero zetu ni Raila Odinga, Martha Karua, Wangare wa Maathai na hao wengine. Hao waleo walikuwa wanaenda kufanya conmanship huko Nyayo Stadium. Ni kweli si kweli? Kweli. Ni kweli. Sasa mimi nataka niambie ndugu yangu president mwenzangu William Samoei Ruto ya kwamba uwezi kuwa unakonu watu kila siku. Leo umekonu watu eti ili wafike Nyayo Stadium, eti unaambia watu eti wakuje wapate scholarship. Yani umedanganya watoto laptop 2013. Umedanganya juzi eti kwamba kuweka Biblia maisha itarudi chini. Bado uone aibu ukidanganya watu ya kwamba watapata scholarship. Kwani watu ngapi wanataka kusoma nje na wangapi watabaki Kenya? Mimi naambia wa Kenya ya kwamba huyu mtu hakujua kitu nataka na hakujua ofisi yenye yuko. Yeye bado anaona ni kama kwa kipindi sinema ile ya Abnuasi. Ile alikuwa anasema Raila Odinga ni mtu wa standawili. Yeye ndiye ameshinda watu na standawili. Ni kweli si kweli? Kweli. Mambo ingine ambayo nataka kuambia wa Kenya na mimi kama bunge president, naambia William Samoei Ruto, my friend, ulisema utaki mambo ya BBI. Ulisema utaki mambo ya wadosi kugawana cheo. Leo kwa nini unagawa cheo na backdoor? Kweli. Si ameweka ofisi ya Mudavadi? Yes. Sio ni ofisi ya Prime Minister? Yes. Na silikuwa kwa BBI? Yes. Sio hiyo mambo ya official opposition, ni official opposition zilikuwa kwa BBI? Yes. Mimi nakuambia kama president ya bunge, my friend, wacha watu warudishe BBI, tuende referendum ili constitution ibadilishwe through wananchi. Ni kweli si kweli? Kweli. Hii yako ya kutumia parliament na judiciary na wengine umeweka kwa kora na chai na njugu tubadilisha constitution. Mimi kama bunge president tuta make sure ya kwamba kama unataka kubadilisha constitution watu waende kwa referendum. Ni kweli si kweli? Kweli. Mko ready? Yes. Mko ready? Yes. Na mimi naambia Prime Minister na People's Choice Raila Odinga, usikubali ofisi yoyote na usikubali handshake na backdoor. Yes. Ruto na Gachagua walisema ya kwamba hawana haja na wewe. Kwa nini wanatumia wasungu eti wakupea ofisi? Sisi ambayo wanakuamini wewe hatutaki upee ofisi yote kama kuna referendum. Ni kweli si kweli? Kweli. Ni kweli si kweli? Kweli. Ofisi yoyote ambayo mnataka kubadilisha Kenya hii lazima irudi kwa wananchi. Kwa wananchi. Ama namna gani? Nibo. So mimi naambia conman, mtu wa standawili, fake president William Ruto, ya kwamba my friend, wacha kuendelea kudanganya watu. Ambia wananchi ukweli. Mimi nasema kama president ya wananchi, president ya ghetto, president ya bunge la wananchi, ya kwamba ukitaka kubadilisha constitution, rudisha BBI ambao ulikataa. Si alikataa? Si alikataa? Tunajua hata ofisi ya Mudavadi haiko kwa constitution na umemweka. That's why ofisi umepeleka Mudhurwa. Na mimi nasema hivi, Mr. William Ruto, ya kwamba please, ulidanganya youth. Tumeona leo kwa speech yako ukasema ya kwamba eti sahi pesa ambayo ishatumika ya Hustler Fund ni karibu 7 billion. Ile imesha kuwa confirm imetumika 7 billion. Alafu ukasema, ukimalizia ukasema eti 400 million eti imeenda kwa saving. Tunataka kujua chairman ambaye amesimamia hii saving ni nani? Ni bank gani? Nani signatory ya hiyo saving? Ameweka banki gani? Na iko kwa bank gani? Yes. Na watu ambao unasave pesa yao watapata kwa nani? Yes. So my president Ruto, wacha kukonu watu. Wewe unadanganya watu ya kwamba ulianza na mayai, msijana yako anasema itaanza na smoky. Kwani wewe unaona wajinga ni wengi hapa, ni wachache ni wengi hapa Kenya? My president nani William Ruto, my friend, wa Kenya si wajinga. Na mimi naambia wa Kenya, especially watu wa Mount Kenya, ambao akienda Mount Kenya anaendanga na lugha mbili. Modherego siji anasemanga Moriega. Modherega gasha. Ule mtu tulishinda.
Hiyo ndio kitu na no Central. Central lengi na maendeleo, ananga na lugha mbili. Ya Noriega na Modhiro Gaswa. Na tulisinda wale. Hiyo ndio maendeleo watu wa Kikuyu wanataka kusikia. Mimi nasema kama president wa bunge ya kwamba my friend, wa Kenya watakubali ubadilishe constitution through backdoor. Sina maana hiyo? Sina maana hiyo? Na tumeon president wetu Raila Odinga, usikubali kuchukua ofisi yoyote bila kuenda kwa referendum. Wanabunge ria. Wanabunge ra. Wanabunge timim. Wanabunge tialala. Bunge la wananchi. Bunge la wananchi. Asanteni na Mungu awabariki. Nitakaribisha Asante the president of the ghetto Kelvin Gaucho, nashukuru sana. Na nilisema hii safari lazima tupambane nayo. Bunge la mwananchi, nguvu mashinani. Bunge la mwananchi, nguvu mashinani. Nataka nishikilie mahali president ameachia Kelvin Gaucho. Tunaambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mimi kama diehard Nuru Malebo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituency, Horera Ward, ninaambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto anataka kuongoza kupitia mgongo yako nyuma. Akisema kwamba kuwekea ofisi na ukuwe na power ya kuitisha mswada nje ikikuja hapa Kenya, haiwezekani. Kila mtu akule ujeuri yake. Sisi ambao tulipigia Azimio, tukule ujeuri wa Azimio. Na wale walipigia president of Venezuela, William Samoei Ruto, president of Mazakome, president of Chebutiata, kila mtu akule ujeuri yake. Raundi hii hakuna handshake. Tunaambia Ruto, raundi hii umezoea baba vya kutosha. Umezoea baba vya kutosha. Na mtoto akililia uji fanya nini? Waache ikuchome hiyo uji, ndio ujue uongozi si kuongea. Uongozi ni matendo, na matendo yako imeoza. Raila Amolo Odinga mahali huko, hakuna ofisi utakuja hapa Kenya William Samoei Ruto akupei. Tunashikilia wakati alipewa hiyo karatasi na Chebutiata, akasema yeye yuko tayari na handshake. Na sisi hatuko tayari kwa ofisi. Ile pesa mheshimiwa Raila Amolo Odinga ako nayo, ametosha kufungua ofisi yake. Raila Amolo Odinga hajakuambia anataka ofisi. Sisi kama mashabiki wa Raila Amolo Odinga tunakuonya William Samoei Ruto, mimi naogopa tu njaa na Mungu, lakini hizi vitu zingine ni takataka kwangu. Kushikwa ni kawaida, kukufa nayo ni lazima. Kila mtu mapua imeangalia chini. Na sisi hatuwezi ruhusu ujinga katika nchi yetu ya Kenya. Na ulisema wajinga waliisha, na sisi ni werevu. Tumekumulika, serikali imekushinda. Umeanza kupitia mlango wa nyuma, atupe Raila Amolo Odinga ofisi na hakuwa na mamlaka ya kuitisha mswada. Watu wa UDM kikula mchanga, sisi tutapika kokoto tukule. Kwa sababu nchi yetu ya Kenya iko na demokrasi. Na demokrasi hii, Raila Amolo Odinga is a hero. Hakuna kiongozi katika nchi yetu ya Kenya ambaye amefanya maneno yenye mheshimiwa the people president, my president Raila Amolo Odinga amefanya. Ruto huwezi fikia. Na mheshimiwa Raila Amolo Odinga ako na track record. Alikuwa ametuahidi 6,000. Sasa hii tungeenda Christmas na pesa. Sasa uko kwa nyumba, mtoto analia, bibi analia, hauna pesa. Ruto amekufuliza na 500 na baba alisema tusilipe. Nimeona ukikomplain pale, atulipi. Thank you. Bunge la mwananchi, nguvu mashinani. Kuna kitu moja ningependa nianze nayo. Mimi kwa majina naitwa Nicholas Juma Okech Opio. Venye President Gaucho amesema kidogo tu, amesema ni chairman, lakini mimi ni president bunge la mwananchi Jacaranda. And we are coming together kuambia serikali ya Kenya ya kwamba venye walituambia wajinga wameisha Kenya, ni ukweli wameisha Kenya. Na leo hii tunakuja tuwaambie ya kwamba if an amendment has to be done to that constitution, then it must go to the common mwananchi mwenye ako chini. Hii yenye tunaambiwa ati ofisi ya opposition leader inatengenezwa, venye Gaucho amesema hapa, Raila Amolo Odinga, tunakupenda na usiingie kwa hiyo ofisi.
Tutapigana kama wananchi mpaka tuhakikishe hii nchi imetengenezwa vizuri. One thing yenye ninawaambia wananchi wa Kenya, William Samoei Ruto hana idea venye hii nchi inafaa iendeshwe. Na sisi kama wananchi tukuje pamoja, tusukume hii serikali ianguke, tuanze upya. Maanake mwizi hawezi akaongoza hii nchi. Na ukiona wenye wako nao ni wauaji hii Kenya. And venye imesomwa kwa hii press, we need solidarity kama wananchi wa Kenya, tusukume hii serikali ianguke mapema. Maanake tukiachia chance ifike 2027, sisi tutakuwa tumeisha. Na venye mwenzangu amesema hapa Nuru Maloba Okanga, kama ni kifo wacha tukufe wote. William Samoei Ruto abaki akiongoza, Shalin Ruto na watoto wake, na Mdavadi na watoto wake. Lakini sisi wa Kenya tuungane, tukue kitu moja, na hii serikali itafanya venye inafaa ifanye. Asanteni sana. Kweli. Ganga kwanza. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Nimeshukuru sana Bwana President Gaucho. Nataka kuambia Ruto hivi, wewe ni mzee na nasema kwamba umeokoka, wacha pipindi. Kuwa mtu mwerevu. Tumia akili, hata kama una akili tumia macho. Ni vibaya sana kudanganya watu kila wakati, unaona kama ni mafala waelewi. Nataka kusema hivi, 2013 ulituambia kwamba watoto wa class 1 watapata laptop. Si kwamba tumesahau ama tujakufa, tuko hai. 2017 umekuja vipindi vingine. Mambo ya stadium, kila county itakuwa na stadium. Stadium 47. Hata kwenu waziningishi kwa wapi? Ile ambayo ulijenga. Hii tena umekuja vipindi zingine ambazo hazieleweki. Imagine today umesababisha watu wakatoka reserve uko Turkana, Maralal, Ukambani huko Mtitwandei, wakikuja kwa sababu ya kwenda Arizona. Je, ukweli wewe mwenyewe kama unaabudu Mungu, ukweli kweli kuna Mungu? Kama unaabudu Mungu na hiyo style yako, kweli kuna Mungu? Fikiria, wewe ni mtu mzima. Hatuna mambo mengi na wewe, hatuna ubaya na wewe, lakini tumia akili. Kama wewe ni rais ukweli, kwa nini usiongee ukweli? Nauliza swali moja. Si zaidi tunasubiri hiyo siku 100 imeshafika. Ile ambayo ulikuwa unasema, tunasubiri chakula. Unga iwe shilingi 75. Naona tupatie story ya Arizona. Wakati mwingine ulituambia hapo kwamba tunasubiri pesa. Watoto ambao walikuwa wanasubiri kwenda kuweka vinyozi, vijana wameenda kunyolewa. Hiyo ni heshima aina gani? Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Nasema hivi, Bwana Gaucho, president wetu, vaa viatu vizuri. Tupambane na shetani ambaye ametuamulia, kwa sababu hakuna njia nyingine. Dawa ya shetani kupambana naye. Mungu abariki. Mimi niko na neno moja tu kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Number 1, fungua National Cereals and Produce Board. Wakulima wanaumia nyumbani, Mr. President. Wako na mahindi kwa masto, na unawaambia wauze reja. Kazi ya National Cereal and Produce Board ni nini? Kazi ya National Cereal and Produce Board is not to import maize from abroad. Ni kununua mahindi kutoka wakulima wa Kenya. Kama hawezi kununua mahindi kutoka Kenya, funja National Cereals and Produce Board. Na tunajua mahindi yenye inakuja inatoka Kongo. Na ni ya nani? Ni mahindi yako, Mr. President. Unataka kuumiza wa Kenya, fungua cereal board in the next 7 days. Wakulima wauze mahindi yao. Thank you, Mr. President. Question. Thank you. Thank you. Hello guys. My name is Street Captain, and I have this question. We've heard the two of you mentioning that the president of Bunge. So, what is the difference between president of Bunge la Mwananchi and Bunge la Mwananchi ya Jacaranda? Can you just clarify for the viewers?
Okay. Who is the official president in short? Okay, unajua Kenya, we have many presidents. We have president of Law Society. We have president ya Team Mafisi. We have president ya FIFA Nick Mwendwa. We have president ya Lesge Athletic Kenya. So president ni jina ambayo mtu azajiita hata kwake. Lakini the real president is me. Na si najipea. Tukienda mahali hata sasa accident ikitupata pamoja na wale wanajiita president nafikiri mimi nitatangazwa ya kwamba iko president amekufa ya bunge, na wengine lazima wafanyiwe DNA. So hiyo hauwezi nini, hiyo hata sio kitu nini ni but kwa hao mapresident wote tunajua hapo kwamba Kenya tuko people's president, tuko na ghetto president, tuko na president Avi, but all kwa president wote inabaki ni ama namna gani? Yeah. Na huyo president ambaye anabaki ni Calvin Sokoth Gaucho. Yeah, so hii ingine tuko na chairman tuko na chairman nini, tuko na chairman kwa Kawangware, tuko na chairman Eldoret, juzi nimekuwa Homa Bay, nimekuwa Migori, ni chairman. Yeah, nikakuwa Kajiado, so hiyo nini? Jiwanjini headquarter. Jiwanjini nini? Kidogo wacha ongezee kidogo maneno ya president. Now kwa majina ni Makolonde, BLM Advisory Board na former Bunge la Mwananchi Election Commission. Na kwanza ni kitu imetuleta hapa ni kitu serious. Kitu imetuleta hapa ni serious business, not internal. Unaona, not internal business. Cause Wakenya wanaumia, umeona hapa wananchi wamenyeshewa na imebidi wakae hapa ili waweze sauti yao iweze kufikia ya kuwa wanaumia, ya kuwa waache kubebwa ufala. To clarify just for a minute, Bunge la Mwananchi is a grassroots social movement and it's already structured, it's centralized, it has a constitution, it has bylaws, but unapata there are other formations. Because ukienda every county lazima utapata kuna mahali watu wanakutana na wanapiga siasa, na after a while utapata inageuka Bunge la Mwananchi, si ndio hivyo? But at the end of the day, Bunge normally have its election every 2 years, the national elections every 2 years. Yenye itakuwa the next one ni August 2023. So all wenye wako na aspirations of being Bunge la Mwananchi president watakuja, watavai na watashinda. But as of now, the president mwachaguliwa ni Calvin Okoth Gaucho. Every branch has a chairman, has a speaker, and has a women rep, has a coordinator. So those are just title. But the official president huwa anachaguliwa na anakuwa announced hapa kwa kiwanja. But nilikuwa nataka kusisitiza nikimaliza, let's not, najua saa zingine media mna capture hiyo alafu mnaacha the whole reason why tuko hapa. Tuko hapa because of state capture, tuko hapa because ya intimidation, na tuko hapa because ya kubebwa ufala. Tumechoka. Shukran sana. Leo alikuwa host mkutano Jakaranda, lakini ikatokea kwamba tusafiri Marekani. And speculations zinasema kwamba ameogopa au alitishiwa kwamba asifanye mkutano wa Jakaranda. Kitu ya kwanza Raila ambayo nimelearn vitu kutoka kwake, nimekuwa kwa shule yake, kwa akademi yake, kwa benji yake, na sasa hii nimeanza kucheza mpira kwa nini yake. Raila si muoga, na sidhani kama iko mtu ambaye anaweza fanya Raila kuwe muoga. Ruto is the last person ambaye anaweza weka Raila Odinga kuwe muoga. Sasa zingine wewe ulisikia story ya enzi ya kina Biwott. Huwezi compare Biwott na huyu jamaa anaitwa nani? Faruk Kibet. Biwott ulikuwa unajiita president kama mimi saa hii. Kesho huko unapatikana Ngong. Biwott aungepatikana unakimbia eti wrong side ya gari eti wewe pia umeweka nini fulani. Aunge nini. So Ruto always, in fact mtu anaogopa Raila Odinga ni William Ruto. That's why si tumejua mamkutano mingi ambayo ametafuta Raila. Na tunajua vizuri Amerika wamesa realize ya kwamba Raila walikuwa nafikiri Ruto ataweza toboa. Wamerealize kwamba Ruto hawezi govern this country bila Raila.
So hao ndio wanataka Raila Odinga nini? Arudi nyuma wamtafutie ofisi. Mambo ya pili. Raila is a national leader. Na before afanye vitu zingine lazima ana consult. Unaona? So wananchi wanataka, na in fact ingekuwa aibu. Na Raila Odinga anaheshimu hii nchi kuliko yeye mwenyewe. So iko vitu zingine aliona badala aibu ikue na imesa kuwa nini, wacha tuone akitoka huko nini atakuwa nayo. Lakini Raila Odinga na kishia nyinyi, Raila haezi ogopa William Ruto. Tukifanya mkutano kama mimi Gaucho siogopi Ruto, Raila ataogopa Ruto aje. Ruto akichukua president, watu walisema hapa eti wewe unataka kuandamania Ruto. Wewe unajua Ruto ni nani? Unajua tukafikiri Ruto ni Nebukadneza. Si niliandamana ama sikuandamana? Watu wakasema oh, Ruto hawezi ulizwa swali. Zilisema rudishia watu unga chini. So Ruto is the weakest president ambao tuko nayo Afrika. Na uwezi linganisha Raila Odinga na compare Raila Odinga na Ruto. Ungeuliza kama mimi mwenyewe naweza ogopa Ruto. Raila Odinga hawezi ogopa Ruto. Inamaanisha kama mimi siogopi Ruto, sasa Ruto ni mkebe ya blue band kwa Raila. Yeah.